Ողջույն հարգելիներ, կրկին մենք հանդիպում ենք ARTN հեռուստաընկերության տաղավարից և այսօր զրուցելու եմ Լոս Անջելես քաղաքի 6-րդ տեղամասում քաղաքային խորհրդի անդամի համար ներկայացված թեկնածուներից Imelda Padilla-ին. Good day, Imelda. Thank you so much for accepting invitation and coming. How are you? Thank you so much for asking. Oh, well, I'm the one that's excited that you invited me back, so thank you for having me one more time. Where you are a great candidate, and for me and for Armenian community, you are the best candidate. And I do hope to see you there and to celebrate this moment after June 27th. Yes, you have to be there on June 27th. We will. That's election day, and a lot of people are going to be watching. A good amount of people specifically from our community, so you're definitely invited. Please invite, your community. It's been a lot of work. I'm really excited how, our friendship and partnership manifested through this, and I'm excited to be here. So thank you again for the support. Thank you. Իրականում հարգելիներ, բոլոր նրանք, ովքեր երբևէ մրցակցության մեջ եղել են եւ հատկապես քաղաքական մրցակցության, գիտեն դա ինչ է նշանակում որպես նախկին օպոնենտ կամ մարդ, որը հավասարապես իր տեխնացությունն էր առաջադրել, դժվար է եւ բարդ է խոսել այն անձի առավելություններից, որն իրականում նաեւ իր տեխնացությունն էր առաջադրել քեզ հետ հավասար, բայց որքան կարևոր է եւ որքան պատասխանատու է ընտրություն կատարել եւ հայտարարել, որ ես աջակցում եմ Imelda Padilla-ին եւ հավատացեք, այս աջակցությունը պարզապես ընտրություն չէ եւ պատահականորեն ընտրված չէ։ Padilla-ն այն անձն է, որ երկար ճանապարհ ունենք միասին անցնելու եւ հստակ պլաններ, հստակ ծրագրեր ունի հայ համայնքի հետ կապված, ինչի վերաբերյալ քիչ անց կխոսենք, բայց այս պահին մի փոքր ուզում եմ ներկայացնել, ավելի շուտ Imelda Padilla-ն ինքը ներկայացնի, թե ինչպես են ընթանում ընտրությունները, ինչ ընթացքի մեջ են. So I was explaining people how difficult it is to endorse a former opponent, but why is it important and how important it is to endorse, and the reasons should be serious that you're endorsing, that you consider this person to be the right person there. So Imelda, how is it going? I would love you to share a little bit. How is it going? I know it's hard, it's time consuming, it's energy consuming. Well, I think going back to what you mentioned, I think I appreciate you endorsing because it shows that we're, when I got to walk with you, I definitely got to see how you are definitely, a leader in your community. Right, and I got to see how people react to you. It feels a lot similar to how I think members of my community react to myself when I talk to them in Spanish, in their own language. And it was pretty great that we've been talking about partnerships and how we can work together on the things that are similar with your community and my community so that we can make everybody's lives, so much better through a partnership, right? Partnerships are, in my opinion, better examples of true leadership as opposed to, the pittiness and the things that could come up in elections like this. So thank you. It's been great. We've been talking to a lot of voters. We've been working really hard to find the funds to make sure that we're competitive. We've been able to get a good amount of endorsements, and when you earn those endorsements, from the endorsements also comes a base of support. So working really hard to get those. And we're 2 weeks away. It's the final stretch. Your team has been an amazing partner with my team. I like the way they work so symbiotic. Right. I think you know what I'm trying to say. Hand by hand, of course. It's been a nice symphony between the two. So, thank you again for the support. And I'm excited for the partnership and talking, long term and even immediate, short term, being able to talk about how to improve our neighborhoods. Right. Really make a partnership for our communities. I endorsed Imelda Padilla, and I know there are 3 main reasons. I have already told Imelda. Imelda knows what she has to do. She has specific and very precise plans. Imelda knows the issues. This is the second reason I endorsed her. She exactly knows what problems they are and which solutions she will go to. But remember, guys, whenever making promises and everything, Imelda will be one of the council members. And her decision has to be aligned with other ones. So always remember this right now, too. And the third is Imelda has the brains, Imelda has the heart, and Imelda has the
honesty and transparency. Թափանցիկություն, Իմելդան գիտի ինչ է ուզում, հստակ պլաններ ունի եւ Իմելդան գիտի ինչ խնդիրներ կան տեղամասում այս 3 պատճառներով։ Իհարկե ես իմ ընտրությունը վերջնական կայանում կանգնեցրել եմ Imelda Padilla-ի վրա եւ նա առաջինն է քվեաթերթիկներում հարգելիներ ընտրություն կատարելիս միշտ հիշեք ով որ ձեզ կօգնի խնդրում եմ հիշեք քվեաթերթիկը ձերն է ձեր իրավունքն է դա ձեր զենքն է որպես քաղաքացի ներկայանալու կատարեք ձեր ընտրությունը նա առաջինն է քվեաթերթիկում փակեք ծրարը եւ եթե դժվարանում եք փոստով ուղարկել ինչ որ մեկը ձեզ աջակցելու է դա անել ով որ ձեր դուռը թակի հիշեք սա ձեր գլխավոր զենքը իրավունքը եւ որպես քաղաքացի պարտականությունն է վաղը պահանջելու այն անձից ով հայտնվելու է պաշտոնում ընտրեք փակեք ծրարը եւ եթե որևէ մեկը ձեզ ցանկանում է օգնել որպեսի փոստով չդժվարանաք ուղարկել խնդրեմ դա կարող է անել ձեր ընտրությունը կատարելուց եւ ծրարը փակելուց ստորագրելուց նշագրելուց հետո միայն So Imelda as I was telling that you are my only choice and actually the vote that people give is a tool, their tool to give and then to demand from a person, whoever will be there. Absolutely. And I was encouraging people to use that tool correctly, to make their decision, to vote, to close the ballot, and to cast or ask somebody to cast it for themselves if they are not able to. But for now, I want you to talk a little bit about our plans, about Armenian community. So you have been a year-long advocate for Armenian genocide recognition. You stand by Artsakh right now. We had a party a couple of days ago, and I was so glad and blessed that you talked about Artsakh issue. It's so important for us. Just a little bit about your plans on Armenian community, please, once you are there. Well, thank you for asking that. So yeah, we recently had a debate, right, where it was hosted by the Armenian community. In the community of Van Nuys in the district, ANC Western region, great host, and they definitely asked about this. And there was two sort of things that I brought up. One is, and I'll say it again, one of the things that I admire about your community is that your dysphoria exists and that there's such a strong connection to the international issues of your motherland, and I applaud that. And with that, if given the opportunity to be a leader, and I can be of help to elevate your level of the importance of the Armenian state having its own self-determination, I'm there to support that. Like I said, you're my neighbors, you're everybody that I've grown up with. We are neighbors here in this region, right? And then secondly, when it comes to the commemoration, we've been celebrating the commemoration in the last couple of years, and it recently dawned on me that we have to drive out members of the San Fernando Valley. Usually we drive very far away for the commemoration, whether that be to Hollywood or Culver City. There should definitely be something much more local, in my opinion. So I'm excited to work together to figure out what exactly that looks like, whether it's hosting something grand and, a grand in the sense of like a lot of people coming at a local park or at a community center or some kind of, physical commemoration. I'm open for the conversation and excited to get this done. Տեխնացուն խոսեց այն մասին, որ երկար տարիներ այո հարևան է եղել հայ համայնքին, այժմ էլ եւ ուղղակի ֆիզիկական եւ ոչ ֆիզիկական առումով դրկիցներ ենք եւ քայլում ենք այս պահին ձեռքի բռնած եւ Իմելդան շատ պլաններ ունի հայ համայնքի հետ կապված որոշ պլաններից խոսվեց, որոշ պլաններից չխոսվեց ինձ համար ամենակարևոր պլաններից մեկն այն է, որ Իմելդան պատրաստվում է ցեղասպանության հետ կապված կոթող կամ մի փոքր սիմվոլ կանգնեցնել այնտեղ խորհրդանիշ, որպեսզի դա լինի 6-րդ տեղամասում հայ համայնքի կենտրոնակայանը, որ կհամախմբի մեզ եւ ինչու ոչ կկրթի մյուս համայնքներին մեր պատմության մասին. Well, Imelda, just 2 weeks are there before the election. 2 weeks. I am excited too. I'm looking forward for the day to celebrate. So, what are your final words to our community, to our viewers right now?
Well, I think we had a great conversation already today. Thank you again for having me. Please remember my name, Imelda Padilla. And if you live in the communities of Arleta, Sun Valley, Panorama City, some in North Hollywood, some in North Hills, Van Nuys, or Lake Balboa, please remember to vote. This is a local election, bipartisan. This is about electing the leader that you trust is going to fight for resources and services and programs for the 6th district community, and also, is going to hit the ground running in terms of understanding what has been neglected and not done in our community in the last two, Right. 2 centuries, and figuring out and getting to work on making sure that for the next generation, this community gets the resources and services that it deserves. So thank you so much for having me. Check out my website, imeldapadilla.com, to learn more about my plan. And also we have a phone number there that you can call if you need help with elections, with voting, for advice. Հարգելիներ, ուզում եմ ուղղակի որպես վերջնական, որպես նոտա հիշեցնել, որ Ռոզ Վարդիթեր Գրիգորյանը endorse է արել, աջակցել է Imelda Padilla-ին միայն, վերջերս ցավոք մի քանի օր առաջ ֆլայերներ բաժանվեցին մյուս տեխնացուի լուսանկարով իմ հետ միասին, այո մենք լուսանկարվել էինք, բայց ես որևէ մեկին իրավունք չէի տվել իմ անունը, իմ լուսանկարը հրապարակել եւ փորձել դրանով դա ինձ համար մոլորեցնել եւ ստել է հայ համայնքին, ինչը ցավում եմ, որ այս մասին ես այսօր ժամանակ եմ հատկացնում եւ խոսում եմ հրապարակայինորեն, բայց ընտրություն կատարելիս հիշեք, որ եթե տեխնացուն, ես ինքս տեխնացու եմ եղել, հավատացեք, գիտեմ հստակ ինչի մասին եմ ես խոսում, բայց եթե տեխնացուն դիմում է նման մեթոդների ձայներ գողանալու համար, սպասենք արդեն իսկ պատկերացրածի շրջանակներում, թե ինչ կարվի, երբ որ նման տեխնացուները հայտնվեն պաշտոնում, մենք այդ սխալները գործել ենք Հայաստանում, մենք չեմ ուզում, որ այդ նույն սխալները կրկնենք այստեղ եւ լոկալ մակարդակներում. Vote for Imelda Padilla on or before June 27, she's my only choice. Լավ եղեք, առողջ եղեք եւ անպայման մասնակցեք ընտրություններին, դա կարեւոր է բոլորի համար. Thank you one more time, Imelda. Thank you for having me. Sure. We will meet again. Yeah, we will meet again. See you soon. Մնացեք բարև.